Chalo. So good evening, good evening, good evening, good evening, my dear Chintos. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening, everyone. So let me know in the chat box if you all can hear me, guys. என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? Good evening, good evening, good evening, my dear Chintos. வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்கடா? How are you doing, my dear Chintos? Good evening, Shankar. Good evening, Geeta. எஸ் 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 என்னோட வாய்ஸ் கேட்குதா ஆடியோ வீடியோ எல்லாமே கிளியராக இருக்கா இல்லையா? எஸ் 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 தேங்க்யூ ஃபார் அப்டேட். தேங்க்யூ ஃபார் த அப்டேட் கைஸ். ஓகே கைஸ், as you have seen the thumbnail, last 180 days strategies to get 99% in JEE Mains. ஓகேவா? எஸ். ஸோ என்ன சாப்டர்ஸ் மேலே ஜாஸ்தி ஃபோக்கஸ் இருக்கணும், என்ன படிக்கணும், என்ன படிக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கணும். ஓகே, இந்த 180 லாஸ்ட் 6 months, 6 monthsனா 6 into 30 180 days. இந்த 180 டேஸில் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கணும், ஸ்லீப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கணும், ஸ்கூல் லைஃப் அந்த JEE ப்ரிப்பரேஷன் லைஃப் அந்த வேதாந்தோட கிளாஸஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் யுவர் JEE ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, என்ன சாப்டருக்கு மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணால் தெர் இஸ் ஹை சான்ஸ் that we get 99 percentile in this last 180 days. ஓகேவா? அண்ட் டெய்லி லைஃப் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கணும் லாஸ்ட் 180 டேஸில். ஓகேவா? உங்களோட பொங்கல் ஹாலிடேஸ் எப்படி இருக்கணும், பூஜா ஹாலிடேஸ் எப்படி இருக்கணும், திவாலி ஹாலிடேஸ் எப்படி இருக்கணும், கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் எப்படி இருக்கணும். ஓகேவா? அந்த ஹாலிடேஸில் என்ன பிளான் பண்ணணும், அது எல்லாமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேடா. ஸோ ஸ்டே டியூன் அண்ட் டோன்ட் ஸ்கிப் த வீடியோ. அண்ட் மறக்காமல் இந்த செஷன், இந்த கண்டென்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணி அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கடா. ஸோ JEE Vaathi சேனல் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்கிரைப் definitely you'll be getting the latest updates. So we'll give beautiful content for you all to make this journey even more fruitful. Okay, wow. Sir, how to study calculus, which to start for JEE? Is it possible for me to crack JEE if I start now? Everything I'm going to answer. Just stay tuned. Let us begin the show now. Guys, okay, marakama channel subscribe pannukonda. This is very very important. Channel subscribe pananu for latest updates. Channel subscribe pannada, so it will be a small motivation for us da. So this is a small gift I can ask from my Chintus. So if you can give me a small gift by subscribing the channel, please do that da. Sariya? Yes sir, very good. So now without any delay, let's get into the show da. So first listen the class. Okay, so last 6 months plan, sir, is 98 percentile plus still possible? 98 percentile plus is still possible. 110% possible da. 110% possible. So first you please listen to me what I'm trying to say. Eppadi padikano, everything I'm going to tell you detailedly. Don't skip this video and watch every second, right? Sir, see, eppadi possible sir. So list of important chapters in backlog and revision strategy eppadi irukano, what are the resources. Okay va? So list of chapters, enna chapter 11th la enna chapter padikano, 12th la enna chapter focus panano. ஓகேவா? அண்ட் பேக்லாக் எப்படி கிளியர் பண்ணுறது, ரிவிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கணும், அண்ட் எங்கே படிக்கணும். ஓகேவா? புக்ஸ் வாங்கணுமா, PYQ புக் வாங்கணுமா, ஓகே, ஏதாவது ரேண்டமான புக் எடுத்துட்டு PYQ சால்வ் பண்ணணுமா, ரேண்டமான புக் எடுத்துட்டு கொஷின் சால்வ் பண்ணணுமா, எப்படி இருக்கணும், ரிசோர்ஸஸ் என்ன. ஓகே, ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி வி நீட் டு ஃபாலோ ஃபார் கிராக்கிங் திஸ் JEE எக்ஸாம் டு கெட் 99 percentile in 180 days. ஓகே, லுக் அட் த போர்ட். சார் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் I'll tell you da. So for every chapter, plan should be like, listen the class da. For every chapter, okay va? For every chapter, okay, upcoming chapters you say, the previous chapters you say, and whatever you studied in 11 chapters. Okay, so plan eppadi irukona, basically the nammaloda plan vandu for every chapter I'm trying to say da. So class notes is very important. Enoda class notes very very important, and class illustrations. Class la whatever the questions I'm explaining you, அது கண்டிப்பா நீங்க ரிவைஸ் பண்ணணும். சார் ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல கவர் பண்ணியாச்சு சார், திருப்பி சால்வ் பண்ணணுமா? ஆமா. ஃபார் ரிவிஷன் பர்பஸ் கண்டிப்பா கிளாஸ் நோட்ஸ்ல இருக்க கான்செப்ட், அதுக்கு கீழே இருக்க இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ், கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? சுரேஷ் சார் என்ன மாதிரி கான்செப்ட், இன்னும் சிமன் சார் என்ன கான்செப்ட் இன்னும் டீச் பண்ணாரு, என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாரு, ஓகேவா, அந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணணும், எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், ஸ்மார்ட்டா எப்படி திங்க் பண்றது, அது எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay va? And VDPPs da. So very very important, everybody should do VDPPs. VDPPs na Vedantu DPPs da. So those who are
in Vedantu paid batch courses. So you people might have got VDPPs, அது கண்டிப்பா solve பண்ணணும். And என்னோட students, so those who are studying under me, I'll be giving you beautiful DPPs that the toppers have solved in the past. Okay va? So the DPPs which has been done by the past, so I mean done by the toppers in the past. Okay va? So நம்மளோட Vedantu toppers were doing the same DPPs and they were able to crack the exam very smoothly. Okay va? So the same type of DPPs I'll be giving it to you, and the DPPs கண்டிப்பா solve பண்ணணும். Okay va? And also see last 5 years oda PYQ 2026, 2025, 2024, 2023, 2022. So last 5 years PYQs நீங்க கண்டிப்பா solve பண்ணணும்டா. So last 5 years PYQs ல எத்தனை questions solve பண்ணணும் சார்? இப்போ last 180 days ல all PYQs will not be covered 100%. Okay va? You will not be able to cover all the PYQs. There is a less chance that you can cover all the 5 years PYQs. Yes, if you do more than 5 years PYQs, well and good. If you are not able to do last 5 years PYQs, at least each chapter lende or 60 to 70 questions, 60 to 70 different models. Nalla kekku, nalla guys, nalla purinjukoda na solradena 60 to 70 different models. Okay, same model திருப்பி solve பண்ண கூடாது. 60 to 70 different models should be solved from each chapter from last 5 years PYQs. This is very very important for JEE Mains. நான் சொல்ற strategy என்னடா JEE Mains க்கு, JEE Advanced க்கு கிடையாது. நான் சொல்ற strategy வந்து Mains டா. Mains is like a easiest exam. I'll tell you டா, Mains is like easiest exam. ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணா, ப்ராப்பரா strategy இருந்தா கண்டிப்பா இந்த exam comfortable very easily you can crack and get into NITs. I'm telling you. Okay, Mains is all about pattern based exam da. Every year நீங்க கரெக்ட்டா பார்த்தா last 5 years PYQs யார் solve பண்றாங்களோ அவருக்கு it's like peanuts. டப்புன்னு solve பண்ணிக்கலாம். Very easily you can crack the exam. I'm telling right? Okay, so math lo 99% வாங்குறதுக்கு sir 100 out of 100 ஸ்கோர் பண்ணணுமா, 80 plus ஸ்கோர் பண்ணணுமா, 90 plus ஸ்கோர் பண்ணணும் எப்படி? No. Mathematics 99 percentile வேணும்னா and average I'm telling you 50 plus வந்தா 99 கண்டிப்பா வந்துரும்டா. 50 plus, anything 50 plus in mathematics is really great score in JEE Mains final exam நான் சொல்றது. Okay va? So it might change, plus or minus 5 marks can happen, but I'm telling you the previous data என்ன சொல்றதுடா 50 plus, anything 50 plus can give you 99 percentile very comfortably. சரியா? So for that நீங்க என்ன பண்ணணும், last 5 years PYQs 60 to 70 different models கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணணும். எப்போ சார் if சார் 60 to 70 தான் சால்வ் பண்ணணுமா, more than 70 questions சால்வ் பண்ண கூடாதுன்னு அப்படினா கிடையாதுடா. So உங்களுக்கு 60 to 70 plus, I mean more than 100 questions if you are able to do well and good. Okay va? Sir for example integration இருக்கு, calculus, I mean differential calculus, integral calculus, so we have so many questions. அப்போ definite integration, let's say we have so many questions. Matrices determinants, let's say we have so many questions. So அந்த chapter, அந்த particular chapterல 100 plus questions solve பண்ண முடியுமா? முடியும்டா. If you are able to do it more than 100 questions, well and good. I'm telling you 60 to 70 different models minimum solve பண்ணணும். Minimum நான் சொல்றது, maximum உங்களோட இஷ்டம்டா. ஓகேவா? So now sir எங்கலேருந்து சார் இப்போ எனக்கு நிறைய பேக்லாக்ஸ் இருக்கு சார், என்னலேருந்து? ஸோ சோர்ஸ் என்னடா ஒன் ஷார்ட்ஸ். என்னோட JEE Vaathi channel we have lot of one shots da. I'll be covering lot of concepts in the JEE Vaathi channel. Okay va? So I'll be posting lot of content. Okay va? Lot of important chapters, lot of important subtopics, lot of important questions I'll be keep on posting in JEE Vaathi channel da. Regular and a lecture and class notes and guidance proper follow panni definitely you'll be able to crack the exam. So please do follow us on JEE Vaathi. Okay va? நம்மளோட channel subscribe பண்ணுங்கோங்கடா, that is very important to get latest updates. Okay, hope you got an idea. Class notes and class sums. Okay va? VDPP solve பண்ணனும் if you are a Vedantu student. And last 5 years PYQs, sir last 5 years PYQs minimum 60 to 70 sums. And எங்கலேருந்து பார்க்கணும்டா, so if you have any backlogs JEE Vaathiல இருக்க one shots. Okay va? If not if you want to just do I mean your own revision, you can do that. Sir எனக்கு எதுமே தெரியாது சார், இப்போ எனக்கு one shot உங்களோட வீடியோஸ் பார்த்தாதான் எனக்கு நல்லாவே புரியும்னா you can just come and watch JEE Vaathi one shots. Okay va? So and now tell me, yes now tell me guys, and one more thing என்னன்னா பாரு sir, I'll tell you what are the important chapters from class 11th. கிளாஸ் 11th இருந்து என்னென்ன சாப்டர் படிக்கணும் சார். இப்போ லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல இந்த 180 டேஸ்ல கிளாஸ் 11th இருந்து என்ன சாப்டருக்கு மேல ஜாஸ்தி ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? So the more focus should be on, let me 1 minute கொஞ்சம் okay so
So see, from class 11th, these are the main chapters should be basic mathematics. Everybody should know da basic mathematics. Sequence and series kandipa 2 questions will come. Permutations and combinations, binomial theorem, complex numbers. We have two parts here, part 1 and part 2 in fact. Okay va, here part 1 and part 2. Complex number we have two parts, right? Part 1 and part 2, basic complex numbers and the geometrical interpretation of complex numbers. So very important. Next, statistics la one question will come, very simple. And coordinate geometry will be very important. Coordinate geometry la all these chapters are super important. I'll tell you which chapter we should focus more on. Okay va, so which chapter we should focus more on now? See, straight line circles is very important than others. Okay va, straight lines and conics is way important than parabola, ellipse, hyperbola da. So they ask more questions from straight lines and circles comparatively these chapters. I'm not telling you that you will not be getting questions from these chapters. 100% questions will be coming from these chapters as well, but ana in the rendu chapters vandu romba important. So if you see the past track record, previous year questions or track record paatha, straight line circles landu dump of questions will come. Okay va, so you can see a lot of questions from straight lines and circles. Yes or no? Sir, 11th standard ku strategy podunga sir without coaching students 11th. Re wait ra re Sasimina, please wait, don't spam. Okay va, sir. Sir, but physics and chemistry is sucking us, sir. So math no issues, we have resources. Okay, wait. Way to access your free courses. Day free courses enada JEE Vaathi na regular of videos pannit irukada, adu free dada. With 0 rupees you can just get an access. Okay va, so please, how many hours to study? Please wait Mohammed, please, I'll tell you that. Nikhilesh, hi Nikhilesh, we need handwritten notes for chemistry, physics. Where can I get the preparation? Yes. We'll try to give that as well, don't worry. Please wait. Spam பண்ணாதீங்கடா, இத்தனை மெசேजेस இருக்குடா. I need handwritten notes. Wait, I'll give it. So can you solve PYQs? Yes, definitely, Meghna. Meghulanto will do PYQs as well. Okay, Pari. Sir, first, now quadratic equations also we should study da. And trigonometry da, basically in trigonometry enna, I have done videos on trigonometry as well da. Trigonometry ninga correct ah pathina, trigonometrical ratios and identities da. Ratios and identities and equations. Trigonometric equations on the deleted syllabus da. Ana kandipa 2 questions have come from 2025 JEE paper. I mean in 2025 paper. Okay va, and 2026 they have asked the questions that trigonometric equations are deleted, but still they will ask the mains. Still they will ask a lot of questions in trigonometric equations. Very important chapter. Okay va, so this is very important chapter. So which one? Trigonometric equations and this. Okay, so now put here, look at the board. This is very important chapter, and this is 2 hearts. This is 2 hearts. Now coordinate geometry length, for example, pari idiku heart 2 hearts. Okay, why idiku 2 hearts? 1 heart. Purida. So everybody should look at the board. And now complex number 1 heart, binomial theorem 1 heart, permutation 1 heart, sequence and series 2 hearts. Are you getting the point? Basic mathematics 2 hearts. Hope everybody is getting the point. இது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா தெரியணும். இந்த சாப்டர்ஸ் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணி தான் எக்ஸாமுக்கு போகணும்டா. If you are not revising these chapters, if you have any backlogs, please do clear before your exams. Okay va, sir. Sasivina, please wait ra babu, please. Hi sir, I'm Ghazul sir. I can't all courses 11th sir, can I cover the topics? Yes, definitely. Muthu, you can cover all the chapters. Please listen the class. Please listen to me. Okay guys, now these are the chapters da pari. So sequence and series la rendu questions kandipa varum. AP ku mela or question or GP ku mela or question. If not, that telescopic series illaya, so adukku mela or question varum. So I'm telling you, these chapters should be studied comfortably without any hesitation. Okay, I'm telling you which is very important. So straight lines and circles வந்து ரொம்ப important for coordinate geometry. I'm not telling that other chapters நீங்க படிக்க கூடாது. All the chapters you should study. But last minute ல எந்த சாப்டருக்கு மேல ஜாஸ்தி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். எங்கெங்க 2 hearts இருக்கு, please, wherever I'm giving 2 hearts. For in the chapter 2 hearts. So இந்த 2 chapters நல்லாவே தெரியணும். Relatively these chapters will be easy da. Okay va. இப்போ இதுக்கு 2 hearts, இதுக்கு 2 hearts, 1 heart, 2 hearts. Sequence and series 2 hearts. Okay va, ரெண்டு லவ் சிம்பிள் தாரே பாபு. So கண்டிப்பா அது very important. Sasimina, please wait man, why are you spamming? Okay, அப்படினா இருக்காது தருண், there is no free PYQ da. Okay sir, now class 12th ல இருந்து என்னென்ன படிக்கணும்? So guys, class 12th ல இருந்து என்னென்ன படிக்கணும்னா, class 12th will be having a huge weightage than 11th. Okay va, so நீங்க இப்போ கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா class 12th ல இருந்து எத்தனை questions வரும்டா? See, class 12th, can you all see the board? Yes. So from class 12th, from class 11th,
class 12th 50 to 55% of the questions will come down. So 55% of the questions will be coming from class 12th, 45% of the questions will be coming from 55% of the question. Okay, class 12th and 55%, class 11th and 45%. I'm telling on an average. Okay va. So please class 12th வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா. ஸோ கிளாஸ் 12th இப்போ நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. சார் எனக்கு இந்த சாப்டர்ஸ் எதுவுமே தெரியாது சார், இந்த சாப்டர்ல எதுவுமே தெரியாது சார், இப்போ நான் 12th விட்டுட்டு இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா, அப்படி பண்ணாதீங்கடா. ஸோ அப்படி பண்ணா யூ வில் பிகம் பைத்தியம். ஐம் டெல்லிங் யூ வில் பிகம் பைத்தியம். நான் சீரியஸாக சொல்கிறேடா. ஸோ யூ வில் பிகம் மேட் 110%, no doubt in that, because class 12th will be having like huge weightage in JEE Mains, and kandipa board ki class 12th are very important. So now there is one talk going around that there might be a chance that board will be having konjam certain percentage to get a seat in NITs and IITs. You heard it right. It is not official information, but few articles we have read through. So in Times of India and Indian Express, I've in the Hindu, I've seen like few articles here and there. That is not official information, but board marks will be taken to get a seat into NITs and IITs. Board percentage, I mean board marks, certain percentage will be given. Okay, board marks also will be prioritized, will be given. I mean board marks ke kandipa they'll be giving an importance to get a seat, to give a seat in NITs and IITs. That is not official information, but I'm telling you there might be a chance. Who knows? இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுடா. So when I wrote JEE exam, it was the case. 2015, 2014, 2016, it was the case. If you have a good percentage in boards, so that will be also add on for your JEE counseling. Okay va sir. So now 12th la enna chapter padikkanum, vectors 3D. Okay va, and matrices, determinants, relations and functions. Integral calculus is super important. Integral calculus வந்து super important. Okay va, integral calculus வந்து super important da. So இது integral calculus என்னென்ன படிக்கணும்னா பாரு. So everything is very important in fact, but I'm telling you which is the most important. Okay, indefinite, definite, areas and differential equations. Sir இப்போ now probability and then differential calculus, LCD. Sir every chapter you are saying sir, every chapter ஆமா every chapter படிக்கணும். I'm telling you which should be covered more. I mean which should be covered first and which should be covered secondly. Firstly enna chapter padikkanum, secondly enna chapter padikkanum, all that I'll tell you. Wait. So now E inverse trigonometry function, ITF. Sir now if I just prioritize, if I give a heart symbol, pari, if I give a heart symbol, which should be taken first? The first one will be vector 3D ki ஒரே ஒரு நிமிஷம் vector ki 3D ki 5 star, 5 heart. Okay, wow, matrices, determinants also 5 heart. Are you getting the point? Very important. So very important. So please wait. Let us give konjam less. ஒரே ஒரு நிமிஷம் டா. So let us take this 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. நல்லா இருக்கா? வா அண்ணா வா. Relations 1 heart, functions 2 hearts. Okay வா. Indefinite 1 heart, definite integration many hearts. Okay வா. Areas 2 hearts, differential equations 3 hearts. Are you getting the point? Now LCD 2 hearts, MOD 1 heart, application of derivatives 2 hearts, ITA 1 heart. Are you getting the point? The chapter which has more hearts, that is very important. So the chapter which has more hearts, adu kandipa neenga prioritize pananum. Seriya? Next probability pathina 1 heart, 2 hearts. Okay va. Sir now these are the chapters you need to focus more in class 12th. LPP adu venada. Okay. So these are the chapters you need to study properly from class 12th, right? Next pathina, sir how the strategy is supposed to be, sir? Plan eppadi irukano? How the plan should be da? How the plan should be? Listen the class. Here if you look at this properly, sir nammaloda plan should be pare backlog cover eppadi pandrathu and eppadi revise pandrathu. Okay va. First backlogs cover pandradhukku the only strategy is what basically holidays, Sundays, holidays. Okay, Sundays, every Sunday I'm telling, every Sunday 2 hours if you give, definitely you can cover your backlogs. Guys, now tell me today what date ra? Today 9th today 9th dana? Yes sir, today basically 9th. Yeah, so July 9th to you can still say that October 9th.
Okay, wow, till October 9th. Are you getting the point? So you just calculate within this, you need to clear all the backlogs. Try to plan such a way that clear all the backlogs. Clear all the backlogs. Okay, clear all the backlogs. There should not be any backlogs from July 9 to October 9. எப்படி பிளான் பண்ணணும் சார்? வீக்லி 2 chapters. Physics ஒரு chapter, physics math ஒரு chapter. See, ஒரு வீக்ல I mean you say like for 2 weeks, for 2 weeks you plan like this. எப்படி பிளான் இருக்கணும்? பிளான் எப்படி இருக்கணும்? 2 weeks 2 weeksல one physics chapter, one chemistry chapter, one math chapter. ஓகேவா? 2 weeksல ஒரு physics chapter, ஒரு chemistry chapter, ஒரு math backlog. ஒரு physics, chemistry, math backlog clear ஆகணும். நான் சொல்றது புரியுதா? எப்போ 2 weeks. For every 2 weeks ஒரு backlog கண்டிப்பா ஒரு chapter கண்டிப்பா clear பண்ணணும். So just imagine on July 9th to October 9th there will be no such backlogs. நீங்க ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணா every 2 weeksக்கு ஒரு backlog from each subject clear ஆகணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஓகேவா? And now revision எப்படி பண்றது? So now October 9th till October 9th your backlogs will be done. So now October 9th to December 9, December 9th to January. So you'll be having easily 45 to 50 days to recollect all the information and write your mock test. On the final phase of your preparation, the mock test you should write. Are you getting the point? Simultaneously your 12 chapters will be keep on going. 12 chapters will be keep on going. அது டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. அந்த ஹோம்ஒர்க்கு, அந்த பிவைக்யூஸ், அந்த டிபிபிஸ் அது சைமல்டேனியஸாக சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நான் சொல்றது 2 weeksக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு சாப்டர் backlogs clear பண்ணணும். That is very very important, I'm telling you. Right. So now guys listen the class. See, one more important, the main focus should be on class 12th. Buddy. Our main focus should be on the class 12th. Main focus should be on the class 12th. Marakama. So you need to focus on class 12th rather than backlogs. Backlogs focus பண்ணணும், but priority should be given to what? Class 12th. Now study guys, 80 to 100% you need to study 8 to 12 hours daily. Sir, எப்படி சார் 8 to 12 hours? Guys, what I meant is that your school, okay va, including school hours pari, including school plus home, okay va, school plus home. Okay, are you getting the point? At school and home combinedly you need to study 9 to 12 hours. I'm telling you, school hours and your including Vedantu classes, including your YouTube watching time, including any courses you are doing, 9 to 10 hours inga padikanu. I'm not telling that self study da. So attending the classes everything 9 to 12 hours. Okay va, remaining 12 hours lenna kandipa neenga you need to sleep minimum 6 to 7 hours. You need to kandipa sleep minimum 6 to 7 hours. 9 to 12 hours you need to study da. 9 to 12 hours na including your school study hour, your Vedantu classes you say, your YouTube watching time you say, your practice time you say. Okay va, so whatever, so total 9 to 12 hours kandipa daily padikku. You need to invest 9 to 12 hours for JEE preparation daily. So appada in the 180 days la JEE will be crackable. Na solradhu purida? Yes or no? Yes. Okay va, sir, what about revision, weekly or monthly revision? I'm telling that 2 weeks ko revision irukanda, 2 weeks ku or backlog revision irukanu. Na solradhu purida? So that's what I'm trying to say. Okay, and next pathina guys. Okay, so that's it for today. All the best for JEE aspirant. I mean, all the best for JEE exam. All the best JEE aspirants actually. All the best to you, all the JEE aspirants. Your dedication is the key to success, da babu. Listen the class, everyone. Your dedication is very very important. If you are dedicated enough for your JEE exam, definitely you can crack the exam like wa and na wa. Are you getting the point? See, JEE exam is purely pattern based exam. I'm telling you again. So anything 50 plus in mathematics. Math pari. Math 50 plus. Okay, 50 plus. Anything 50 plus will be giving you 99 percentile. Are you getting the point? Okay, sir, anything 50 plus will be giving you 99 percentile in mathematics. Sir, now physics and chemistry will be kind of relatively easy. Okay va, physics and chemistry relatively easy. So math is what difficult, math is what rank decider. Okay va, every year, last year it was like kind of okayish, but every time if you see overall math is kind of rank decider. So I'm telling you, physics and chemistry lot of direct questions will come, but math la apdi varada. That's why the cutoff will be less. 50 plus marks will give you 99 percentile. So paathukuda, and the 50 plus idu vaangiradhukku important chapter prioritize. Okay va, important chapters from 11th and 12th. Okay va,
more focus on 12th, more focus on 12th. Okay va, and weekly, okay va, weekly you need to study this, weekly plan this. Okay va, plan weekly. Yarke class 11th chapters you need to plan weekly. Hope you are getting the point. Sir, 7 after, sir, even after studying, who is this guy, 11th standard, after studying I am only able to solve 4 questions out of 10 PYQs. It's okay, rockstar, it's okay, rockstar, but நீங்க கத்துக்கணும். Sir, one more thing என்னன்னா, சார் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி சார் 50 to 60, சார் 60 to 70 கொஸ்டின் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, 60 to 70 கொஸ்டின் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, இந்த 60 to 70 கொஸ்டின்ல சார் எனக்கு ஃபாஸ்டா பண்றது தெரியலன்னா என்ன பண்ணணும், நீங்க டோன்ட் வேஸ்ட் மச் டைம் டா. ஓகே, ஒரு கொஸ்டினுக்கு மேக்ஸிமம் 6 to 7 questions if you are investing, உனக்கு ஆன்சர் வரலனா please look at hint, nothing wrong in that. Please look at a hint and try to look at the solution and try to understand the method and try to learn that way. Okay va, and next time if you are getting the same type of question, you should be in a position to solve the same question without any mistake. That is very important. And மறக்காம Sunday exams ஒரு பேப்பர் அனாலிசிஸ் இருக்கணும். பேப்பர் அனாலிசிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்றியோ அந்த மிஸ்டேக்ல இருந்து கத்துக்கணும். ஓகேவா, simultaneously you need to solve your board exams as well. Board exam means like NCERT as well. For example, I'm starting one chapter and the chapter finish, and the chapter முடிஞ்ச உடனே what you need to do, you need to do all the PYQs, you need to do all the NCERT questions. First NCERT solve பண்ணி within 1 or 2 days, அதுக்கப்புறம் mains PYQs. I'm telling you, 60 to 70 from each chapter of last 5 years. Okay va, that is very very important. So JEE Vaathila we have lot of content, we will be posting lot of content. So marakama channel subscribe panni, please stay updated in that. So that's it for today guys. So that's it for today. So I'm telling you, right, so marakama in the Telegram group la join pannukonga. So this will be giving you a lot of confidence and lot of boost for your preparation. So marakama in the QR code scan panni Telegram join pannukonga. And but last but not least, do subscribe the channel again, and I'm telling you. Okay sir, how to see PYQ for JEE? Sir, how to see PYQ? Sir, there are a lot of websites, there are a lot of resources to see the PYQ da. அரே எத்தனை மெசேஜஸ் போயிட்டு இருக்குடா. சார் ஐ ஆம் a ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட், எதுவுமே ஆகாதுடா, ஸ்டில் பாசிபிள். ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆனாலும் பாசிபிள் ஆயிடும். சார் 11th standard list of important chapters, physics, chemistry, maths சொல்லுங்க சார். So you see, physics and chemistry your masters will tell da. So please do ask your masters, they will help you out. Okay va. So yes, physics and chemistry also very very important, your masters will tell you, don't worry about it. Okay sir, Monday we have mains. Sir, what to do? Prepare agada Mahimendra, just go prepare. So one shots are dumped in YouTube sir, so please solve 5 years PYQ sir. Yes, definitely we'll do last 5 years PYQs. Nicholas, I am here after, can you complete the main important chapter for mains 2027 with more PYQ solving from 11th and 12th is one shot. Definitely Nicholas, kandipa paniklada, kandipa one shots PYQs we will be doing it very soon. Ninga kavalapadadu, very soon we will be starting that as well. Okay sir, how to see PYQ in web? How to see dey ஒரே PYQs, if உனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாப்டருக்கு PYQ வேணும்னா போய் ஜஸ்ட் குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன் PYQs போட்டால் நிறைய PYQs, நிறைய வெப்சைட்ஸ் வரும்டா, நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும்டா. ஸோ அதில் என்ன எடுக்கிறா இப்போ என்ன, எனி வெப்சைட் யூ கோ த்ரூ, தெர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் தட். ராக்ஸ்டார் யூ ஆர் குக்ட். ஓகே சார், ஹவு டு சி PYQs in web? I already told you man. Artist, that's what I'm telling artist, 60 to 70 questions போடணும் சரியா. Backlogs எப்படி clear பண்ணணும்? 2 weeks, 1 chapter from each subject. How to approach JEE mains paper sir? How to approach? Don't leave about that. So first எப்படி approach பண்ணணும்னா guys, your weekend test எப்படி approach பண்ணணும்னா first 1 or 2 minutes quick scan பண்ணி you need to select the questions which you are aware of. அந்த questions select பண்ணி those questions first solve பண்ணி நீங்க ஆர்டர்ல சால்வ் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்ல 25 questions குவிக்கா ஒரு லைக் 1 or 2 minutesல குவிக்கா லைக் ஸ்கேன் பண்ணணும், ஃபுல் பேப்பர் ஸ்கேன் பண்ணா உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும். ஓகே, there will be a chance that tough questions will be coming in the starting. First 1 to 5 questions la or 1 to 10 questions la all the tough questions will be there, for example. Then 11th question la and 25 questions there are a lot of easy questions, who knows. So that's why I'm telling you, please scan the papers once, adukapram you will get an idea. Okay, in the area la, I mean at which question we have kind of doable question, or namalku or idea vanduruda. So quick scan pananum before you do any PYQ exam, I mean before you do any JEE exam, before you write any mock exam, quick scanning should happen for 1 or 2 minutes. So then you will get an idea. Okay,
which question should be attempted, which question shouldn't be attempted. Okay, yes guys, that's it for today guys, that's it for today. Sir, so is this available? Vedantu website name, say is no Mohammed, not like that Mohammed, there is nothing like that. So you just normally you just search for the PYQs. If not, there will be a famous book called MTGDA. நம்மளோட வேதாந்து தத்துவ புக்ஸ்லயும் a lot of PYQs are there. If you don't want to that, if you don't if you are not a student of Vedantu paid batch, then என்ன பண்ணணும், please go buy a MTG PYQ book. It's a very good book. Okay, wow, I would suggest you to go for MTG PYQ book. There will be a lot of PYQs. Okay, Amazon, Flipkart la irukunda poi order panni, so you can just start solving last 5 years PYQs. Okay guys, that's it for today. Hope you understood, hope you got an idea how to approach to the backlogs. Enna chapter ku mela focus pananum. I gave a list of chapters, which is the most important, which is the least important. Okay va, and backlogs eppadi clear பண்றது, source என்ன, PYQs எத்தனை சால்வ் பண்ணணும், எத்தனை ஹார் ஸ்டடி படிக்கணும், ஓகேவா, எத்தனை ஹார்ஸ் தூங்கணும், எவ்ரிதிங் டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணியாச்சுடா. ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ் and we'll meet you guys with another cracking session. Until then, tada bye bye, good night, have a nice day, love you all my dear chintus, wa anna wa.